Sasa Farouk si ni mtu ya mkono ya rais? Huyu Farouk ni mtu tofauti. Hata hao watu wa kuandika magazeti hawajui waandike anaitwa nani. Kama mjaye kusikia dictator ni Farouk Kibet. Na unajua yeye ana ofisi, lakini hako na corridor ingine ambaye inaitwa the corridor of power. Unajua watu wanasikiaga Farouk. Wanafikiria ni mtu utaenda upate ako na ofisi from moja pale kwa rais wetu. Lakini huyu Farouk sio mtu wa kiburi, ni mtu wa kunyorosha kazi. Tulikuwa tunaenda mkutano ya campaign, ukiona iko disorder kidogo unaanza kuulizana wapi Farouk. Ni mtu ako na responsibility, I works hard, lakini you cannot go somewhere na useme hii ndio ofisi ya Farouk. Ofisi ya Farouk ni penye Farouk ako. Murkomen alikosea kusema ati ofisi ya Farouk ni kwenye Farouk ako. Mimi naona ofisi ya Farouk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Kwa sababu huwezi fikia rais Farouk akisema no. Hata huyu deputy rais na rafiki yangu kufikia yeye Farouk lazima aseme yes. Huyu Kibet Farouk ananikumbusha Martin Luther King Jr. Mwenye alisema ukipewa kuwa sweeper, sweep mpaka mbinguni imbe iseme there lived a great sweeper. Na niseme ukweli, kwa ushindi wa William Ruto na sisi alichangia kiasi kikubwa sana. Kwa sababu tulisema hatupangwingwi, lakini tulipatia Farouk Kibet nafasi atupange. Kazi yenye alipewa, alianzia tu kupanga sisi ndio utuongee mzuri kwa mkutano na kukaa vizuri kwa ofisi. Anapanga mpaka kila mtu, hata naibu wa rais wakati alikuwa anaanza ofisi yake juzi anasema na mnitafutie Farouk yangu mwenye atakuwa hapa. Hata nilikuwa nimemwambia Rais Ruto aniwachie yeye apage mambo yangu, akaniruka. Akasema anahitaji yeye nitafute yangu na mimi natafuta. Lakini nimemwambia Farouk nikitafuta yangu atanifanyia training 6 months ashike laini ndio aweze kuendelea mbele. Na juu nimesikia sasa mnaetaka hapa kwa boma yake ati anatoa sukari gunia moja. Saa ingine anapea watu. Sipa hiyo wakati alikuwa mtu ya mkono ya deputy president. Akiwa deputy president, mtu ya mkono ya deputy president, si alikuwa anatoa gunia moja ya sukari. Sasa akiwa mtu ya mkono ya rais, si atoe gunia moja ya sukari na gunia moja ya mahidi, na ongeze moja ya uga ya ngano. Hata maziwa mchukue. Na ikiwezekana akiwa na ng'ombe pia, mkisikia kuna dama amepatikana anapanga. Hiyo ndio bottom up. Dama inachukuliwa, anashika kijana ya area hii anampea dama moja analea, si ndio? Wewe Farouk, Mungu akubariki sana. Na abariki watoto yako na familia yako. Shida ile unaona is some people who are friends with the president also want to be my boss. Inawezekana? Ati wewe kwa sababu ni rafiki ya rais ati uwe boss yangu. Even some people wanamsaidia kazi, mapie yake, wanataka tikuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana? Hata bloggers ya president want to tell me what to do. Mimi, mnanijua? Si mnanijua? Boss yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumheshimu na kuwa mwaminifu kwake. But I cannot allow people who hang around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Mimi am elected by the people of Kenya. Mlinipigia kura ama kunipigia? Ama mnataka kila mtu wako hapo karibu na rais aniamurishe mimi? Mimi, I have 2 bosses. The people of Kenya, they will tell me what to do. President William Ruto is my boss. If you are afraid to the president, keep your friendship. Wachana na mimi. Mimi niko na boss yangu, I know his name. Dr. William Samoei Ruto. I cannot confuse my boss with his friends. I am not that stupid. I know the difference. Akwende kabisa. Akwende kabisa. Kwa hivyo wewe Farouk nakuambia, na I hope anaona, na kama haoni mtoe clip mwenye anamjua mtumie. Amwambie mimi hauwezi nitisha my friends. Hauwezi nitisha. Hata ukinunua hawa wananchi bado wataendelea.
na wewe ni takataka. Hauwezi kuja hapa Nakuru ufikirie utafanya venye unataka. Na kama kazi yako ni kuchukua orders from above, my friend, there is a day that will come and you will have to answer for your actions. Na siku moja utaenda mpaka ICC. Shetani ashindwe. Takataka ya mtu. And I want to say, because it's important that I explain. When watu wote tulikubali tumchague President William Ruto, and he was looking for a running mate wa kumsaidia to mobilize the vote and also assist him to manage the affairs of this country, he had many choices. And there is a small group that were saying nikipewa ataanguka. Wakafanya kampeni kwake, wakamkoroga, akasikiza. Finally, he applied his mind as a very seasoned politician and came to the conclusion that the person at that time who looked capable of helping him to mobilize the vote is Rigathi Gachagua. He applied his mind and decided the person who would assist him to manage the affairs of this country is Rigathi Gachagua. One of the person alikuwa ameongoza alikuwa anasema over my dead body hawezi pewa. Anaapa. Hata tukiwa hapo Karen walikuja bibi yangu Pastor Dorcas ikiwa hapo wakamfukuza. It's a very interesting phenomenon worldwide. William Ruto and his brigade campaigned of state capture. That there were individuals who are not government officers or public officers who are exercising state power. We have now Farouk Kibet, who the deputy of this country, the deputy president of this country, who voters voted with 7 million votes, admitting that for him to access his boss, he must pass through Farouk, who holds no public office. This is a new dimension that is likely to cause a lot of problems within the William Ruto campaign. You've seen Duale, Ndindi Nyoro, everybody seems to be saying, boss, you are the boss. Allow us to see the president. Are we likely to see this person becoming a Matere Kiriri who blocked everybody from entering State House? Are we likely to see Farouk becoming the wall behind the president so that the president is not accessible to very many Kenyans? But Farouk Kibet, you've seen his record. The media has failed to tell us how he went after primary school to study privately. That is a question mark. Number two, he has been a personal assistant to President William Ruto from 1990s. He has been involved in the YK 92. So he knows the president in and out. The president is very comfortable with him because this is the only constant from when William Ruto was a young politician. All the others have been coming either through ODM, they leave. Others come through URP, they leave. Others have come through UDA, they leave. Others have now come through Kenya Kwanza, they will leave. But this person is a constant. And everybody worldwide has somebody who is a constant. That person wields a lot of power. The question is, will he be the conduit for corruption? Because all those people who have occupied such positions, like Biwott, like the others, have been the conduit for that. I'll confirm that I've met him severally, not once. Those days when I was in, that time it was Jubilee Tanga, before it became to UDA. He's a very humble person. Kibet is a very humble person. I've met him several, not once. But behind that face is a resolute person who knows what needs to be done, and he's unapologetic. It must be done. And everybody has said that he's that Mr. Perfectionist, that if the president has given him instructions that this thing must be done, he'll deliver it. Many of the people who are complaining are those lazy people who don't do anything.
They want entitlement, but they have not worked for it. Kibet has worked, Farouk has worked to the top. And now he's sitting as the one with the key to President William Ruto's coffers, or President William Ruto's. All I'm only cautioning is that we hope he will not misuse this position. We saw the likes of Muradhi, who became the presidents themselves because they were associated nearer to President retired Uhuru Kenyatta. They became tyrants. They became people who you could not approach. I hope Kibet does not take that advantage and becomes the Muradhi of Uhuru Kenyatta, and now he becomes the Muradhi of William Ruto.